root so I am consider all can say home maybe I don't hear you hear say root The book of Ruth, chapter 1, verse 1. Now it came to pass in the days when judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. Verse 2. The name of the man was Elimelech, and the name of his wife was Naomi, and the names of his 2 sons were Maron and Chiron. Eradiate Musema onam Malaki to the prayer Israel. Chimumi Madam Eradina Osei, Namokase, what the day na Adoyen. Esonya Yakob Nia, Eradia Seni, Nanso, Mido Yakob, Chimumi and Sana Bisa say what worry. Ebian can worry at the anima do of waiting aye, Bittinia and near the other. They say what worry, wow, worry our way, big grandfather, or how adventure that was so. Can't bear time then I will chance our Bible. About your school, who could you say? For the young Kupanam, so didn't mammy on coming who gives the Yamia to say. Yamia Atunsa, but you can you say until me as I said, Bema now she can say, Museum, say, Bema, when you are back, when you are back, our worry, on Amneswa, make me to me a demi. Only the Yamia Atunsa from 3 years. What film? Send a poya, which you can't send it to see. I'm not about it. The say. Okay, Abusian for a woman now about great ambassador media. Yet did you imagine no be pim elga udumase or encline? Now we can for Takyiwaa naturally at the mouth, and say no, and a pure henia, so wunya. Ede ye udwuma e wo fia beboa ama nkwara omo adusuam ene omo kanko bia atimi aye kama onse sese no wo to ana wusuro but gidi se wunya Takyiwaa natural ne betimi abo na adi wakagina mu frɛ number yi na onsa beka Takyiwaa natural ne bi wode de wo ye no assault eye gallons me won ketwa ye won fifin de na ye wo kase so de eden e wo wo frɛ ne sisi ba bia wo bia se wo chichi ne benche ntumpro so na mpiampia so ba bia wo bia no wo boden se onsa ebetumi aka frɛ number yi na onsa ebeka eye wo no de 0546 409 437 but more than now sanka bi ba bia wo bia eno na ye papa na odwa so afi so me kanfo omenebo multimedia sem kan che say wa hinta sem ne sen ye woni ma bi wo ho a hinta wa brabo mu a obeka kyerɛw na wa kyerɛw na tuduro boni beka say antidote say de be ya betimi aboa wo e wa setena mu esansa setena mu no eye ahinta sem ko a se wo ho ahinta sem e wo ho a entimi mmoa wo e ma ne ma ntimi de enkoli enti eye omenebo ena bedani na di akyew from omenebo e wo so da ye ana ne ma bi wo ha won tiase relationship ene system abrabo wo from omenebo a obejo so no so benya botre akyew from omenebo e 054288 0544 from omenebo a obejo so na ye wo bia no na how will be under 20 man ya me be fa no so na ono so abo afi so duru adwoso a mase adwoso duru aso hwe wango brothers haircut enko ba bia ko brothers haircut wango e be twa oti kama e dia me da se nti bo modern na subscribe na fi share video yi mai e dia ma beto minua ba bi wa ha na me ne na beto twen komo nimde bi kura na me pese great ambassador media be fa so na won so a wo hwe me no onsa atuni akabi sabe me twa me ho aba simaka kraa bi ye be hye dwumadi no ase tunya ba mo akwa aba cho mo te say okay na wanga sa wudi de say me de Osei Takyiwaa Rahel ufi program so ufi domain pro okay edie be mpa na uma mi free kuma se ton abedun kan ha opesa ada sama nyame ma etie ana wo hwe great ambassador media ehwe no te ho asem
the medawasi. Nyankopɔn ahyɛde na ɔte sɛ no de obiara de na wa ma ɔne so kakra ma akyɛde ne Nyankopɔn te sɛ no de obiara de nso ɛyɛ den ɛma no na me de ne yɛ Bible sua Bible sua no yɛ de Bible ma wa wo hwem kenkan Bible na sɛ na o Bible sua no te mi hwem na mi sua wie na bless sɛ me de ka na me de Bible na to na ma ka me na sɛ wo memorize wo ka no ti mo hwɛ Bible mu we do ma kan na yɛ wo children ministry no omo the memory test in my ye beka wa no kwase me na obi same Genesis chapter 1 verse 1 kra menkai o de nyina rebobe menka hwe na se wonfia du se ni mfia wadidie wonfia du se na utumi memorize Bible test na say we are very good utumi memorize the Bible test emu de from Genesis to Revelation and the one the way. Oh, my son said, Genesis to the Sabia, me did a book by book in the business. But Bible, maybe a home because a book by because a museum. That's a method, the home because come now. The boss were packed now when I was in. All right, until I was for you is a motin. The home never say on canon. Today's a biamity, a home because for come revelation. Obekam nsemi na this is the pattern say sister mpacho twaso abi awi mpacho entiri sabe obehyanse na ye de dwumade no ahyehye so ye behyanse after revelation ye nuaba no e the revelation the book of revelation obekam nsemi na onhwe ba mu ketekete kra se na ba ya wonso a wutie na wo hwe no ntima hye nkran wa abdabu atimayi ohaw abededie afiri asasi so a wote so a niema enkoyi no enuaba isama okaba bi enti ebe sha se afiri the book of revelation pacho no mpaye hanani mi se na ase ye Nyankopɔn a yi wo mu fi oja fi no wadi mi yetontu wa bi se me fata se mo eyi bi se ntia be bi kutuma e o Yesu Kristo bi nti amen when they said back so we back Yesu Kristo di ya Nyankopɔn de man se on se no kwade kase ba nkan na onam ne bo force de be show na kwa Yohani so we be a wadi Nyankopɔn asem ni Yesu Kristo adanse ni di okunu nyina ho adanse nti mu mensa nsura ne de okenkan ni wona woti adi ye nsɛm no na wodi de watro mu sie na ebre no ado nti mu na Yohani de koma asafodo nso a ewo Asia no adom ni asomdwe fidie owo ho na otena ho na oba no ntichemu na ahonhom so a ewo na henwa ani tomna Yohane komasa fodo nso a ewo Asia no adom ni asomdwe fidie owo ho na otena ho na oba ntichemu ni Yesu Kristo ya odansefo no kwafo ni awufo mu abakan ni asase so ahensu bifo no nchen nkamo die odoye na odi ni moja adware yen afiri yen boni mu nchemu nsia na waye ya heman se yen ne asofo manager Nyankopɔn ono na wonfa animonyam ni tumi ma no daadaa amen nchemu nso hwe onam amununkum mu ba na ani nyina behu ni wona wo no na asase so musua nyina bebɔ no ho abubuo ane amen nchemu wɔtwe awurade se me ne alpha ne omega no die owo ho na owo dada no na oba ade nyina sutumfo no nchemu nku me Yohane a me yemu nua ni Yesu ahohia ni ahinde ni boaseto no yonko no wo super wo friend passport no so Nyankopɔn asem ni Yesu adanse nti nchemu du ni wo mu awurade dan ameti ni kase bi wo machi se tuturubento nchemu du ba ko se twere die wo hu hye homo na suma koma asafodo nso no fako Efeso ni Smyrna ni Pergamon ni Sardi ni Thyatira ni Philadelphia ni Laodicea ntichemu du miro na medane mani se me hwehwe ne a ekasa kire na medane me hunu sika akanya bia nso ntichemu du miensa na akanya bia no mfimfini no me hunu obi a otese onipa ba o shatade eju na odisika aboso abɔ no so ntichemu dunai mitini ni nwi hoa se odwanti hu nwi fitaa se nsukyerema mitini ni nwi hoa fitaa mitini ni nwi hoa se odwanti hu nwi fitaa se nsukyerema
na n'ani te sɛ ogyaframa nkyɛmu du no na ne nan te sɛ yaawa fefa a adɔfo no mu na ne nne te sɛ asu bebree nkyɛmu du nsia na okura nsoma nso mu fam na afena anufanu na nam firi mu nkyɛmu du nso na mehu no hwie ne nan ase sɛ owufoɔ na ɔde ne nsa nifa to me so ka kyerɛ me sɛ nsuro me ne ɔkandifoɔ ne okyidifoɔ no nkyɛmu du nwɔtwe ne deɛ ɔte aseɛ no na mewui na hwɛ meti ase daadaa na mekura owuo ne asamando safoa nkyɛmu du nkron hwerɛ deɛ wohu ne deɛ ɛwɔ hɔ ne deɛ yɛyi akyi no ɛbɛba nkyɛmu aduonu nsoma nso hu ne me nifa so ahu ntasɛm no ne sika aka ne adua nso no nsoma nso ne yɛ asafo nso no abɔfoɔ na aka ne adua nso no yɛ hu ne yɛ asafo nso timienu nkyɛmu baako efi so asafo mu bɔfoɔ no hwɛ kɔma no sɛ sɛ na deɛ okura nsoma nso ne nifa mu deɛ ɔne sika aka ne adua nso no mfimfiri no seɛ nkyɛmu mmienu minim nnwuma ne obrɛ ne obo asetɔ ne sɛ nnwuma edi akyire sen deɛ edi kan no nkyɛmu mmienu minim nnwuma ne obrɛ ne obo asetɔ ne sɛ nnwuma edi akyire sen deɛ edi kan no nanso me wɔ ho as nnwuma edi akyire sen deɛ edi kan no nkyɛmu mmiɛnsa na wo bo asetɔ na medin ti wa ha wo ho na wa mmerɛ nkyɛmu na nanso me wɔ ho asɛm bi ɛne sɛ wagya wo ka ne dɔ no nkyɛmu nu enti kae deɛ wofiri hwe aseɛ na sakyera wadwen na yɔka ne nnwuma no anyɛ saa mɛba wo so na mabɛyi wo ka ne dua mafiri ne sibrɛ gye sɛ wo sakyera wadwen nkyɛmu nsia nanso yɛyi na wowɔ sɛ wotane ne kɔ life wo nnwuma a me nso metan no nkyɛmu nso deɛ ɔwɔ aso no ntie deɛ honhom no ka kyerɛ asafo no deɛ odi nkunim no mɛma no nkwadua a esi Nyankopɔn paradise mu no aba bi adi nkyɛmu nwɔtwe na sene na asafo no bɔfoɔ no hwɛ kɔma ne sɛ na ɔkandifoɔ ne okyidifoɔ deɛ owu yi na ɔte aseɛ bio no sie nkyɛmu nkunu menim w'ahohia ne wohia no nanso woyɛ ɔdefoɔ ne wɔn a wɔse wɔyɛ Yudafoɔ na wɔnyɛ na mmom wɔyɛ Satan hyiadan no abususɛm nkyɛmu du nsuro amane a wobɛhu biara na hwɛ ɔhonam de mu bi no bɛgu afiase na wasɔma hwɛ na mobɛhu amane dadu di nokore koduru ɔwɔ mu na bɛma wo nkwa abotire nkyɛmu du baako deɛ ɔwɔ aso no ntie deɛ honhom no ka kyerɛ asafo no deɛ ɔdi nkunim no ɔwupire no nka no nkyɛmu du mmienu na Pergamo asafo mu bɔfoɔ no hwɛ kɔma no sɛ na deɛ okura afena no fanu na nam no seɛ nkyɛmu du mmiɛnsa menim deɛ woteɛ deɛ Satan ahemwɔ seɛ na wokura me din mu na woampa me gyidie na wokum me dansefoɔ nɔkwafoɔ antipa wɔ me hɔ no mu deɛ ɔbonsan tie hɔ nkyɛmu du na nanso mewɔ wo ho asɛm sɛ wowɔ nnipa wɔ a wɔkura Biliam nkyerɛkyerɛ mu deɛ ɔkyerɛ Barak sɛ ɔnto Israel ma suntidua na wɔnni nam a wɔkuma ma abosom na wɔmmɔ adwaman no nkyɛmu du no saa nso na wɔwɔ na wɔkura Nikolaifoɔ nkyerɛkyerɛ mu nkyɛmu du nsia enti sakyera wadwen anyɛ saa mɛba wo so na mede manum afra na wo ako nkyɛmu du nso deɛ ɔwɔ aso no ntie deɛ honhom no ka kyerɛ asafo no deɛ ɔdi nkunim no mɛma no ɔbo fitaa na ɔboɔ no so na wɔtwerɛ din foforɔ a obiara nim sɛdeɛ onya no nkyɛmu du nwɔtwe na tietire asafo mu bɔfoɔ no hwerɛ kɔma no sɛ na Nyankopɔn baa n'ani te sɛ ogyaframa na ne nan te sɛ yaawa fɛfɛ no seɛ nkyɛmu du nkron minim wo nnwuma ne wo brɛ ne wo bo asetɔ minim wo nnwuma ne wo gyidie ne wo som ne wo bo asetɔ ne sɛ wo nnwuma a edi akyire sene deɛ edi kan no nanso mewɔ wo ho asɛm nkyɛmu adu sɛ ɔma ɔbaa Isabel a ɔfrɛ ne ho sɛ odiifoɔ no kwan sɛ ɔnkyerɛkyerɛ na ɔnada me nkoa na wɔmmɔ adwaman na wɔnni nam a wɔkum ama abosom no nkyɛmu adu no baako na mama no brɛ sɛ ɔmfa nsakyerɛ no adwen firi ne mu mu na wansakyerɛ nkyɛmu adu no mmienu hwɛ mede ne bɛto mpa so na mede wɔn a wɔne ne sɛe aware no magugu ahohia kɛseɛ mu gye sɛ wɔsakyerɛ wadwen wɔ nnwuma ho nkyɛmu adu no mmiɛnsa na mede owu bɛkum ne mma na asafo no nyinaa hu sɛ
many dear official asabo ne akomamu na mema mu bia se de mu mate nchemu adunai na mesemu amaka tietira dudu a woni sanchechire yi wona wonu satan bunu mu se de wokana no se me swama de swafofo nchemu adunai na nso de mo won mu so mu den kosi se me ba. Wow. We did this one Bible. And what me I come from chapter 1, chapter 2. Say me jaw kran ka be chapters ni na. We no say honhom na de ne ye aduma. Book bia no bodi bia me bodi a no na esen no. We me na mtwa so nte san ko be kan ma de achi. So on. Nti book bia say my boy revelation me share na ko e de start revelation. Ana what me aka. Me say be kan book fufuro. The crimes is here, Muba. Maybe I come randomly. Maybe I find Jonah, woman, and also I become with some Yahweh. Celebration, they were to make count. Jonah, they are means of waiting. But be a Jonah shepherd, no. Sister Bra, but be a Jonah shepherd, no, they are, oh, Shepherd, Mahu, and Timinaba. So say one home that you get to my pa. Revelation ya je to say what me aka. You now so come into. The good if you now my back to back. Na Arabia semba any time by you 19 say. So kwani ni we kesi ni. Nchimu mi na pa mu bi say. Won bon afro abamani. Nchimu mi say na you na so say. Odwane afi Arabia ni akatasis. Na osane ko yopa. Na ko hunu esen bia ekotasis. Na okotua ka komu se ofri awrade anim ne wafa ya no aka kama ni mo ntichemu miensan ena yo na sole se odwane akotasis afri awrade anim na osane ko yopa na okohunu ehyen bia ekotasis na okotua ka komu se ofri awrade anim ne wakotasis ntichemu nan na awrade marafama anu ye din be boy wo efuno so na ehun kese tui wo efuno so na ehyen no ye se de ebebo ntichemu na ehyen ye se de bo ntichemu na ehyen mu fo no suroi na otintim fo nso woto ehyen mu adwade group mu na ayehare ama won nso ye na de ko wo san ko ehyen no yam akoda hate ntichemu siam na ehyen mu pani no ko ne nchen na oka kire no se ade na aye wo akoda hate seye sori sifre unyankopon se bia unyankopon badwen ye ho na ya nira ntichemu so na wosese won no wan ho se mo ma ye ntwintonto ufa hu die ni nti sama ne aba ye nsu na ntwintonto no boyo na ntichemu nwotwe na oka kire ne ntichemu nwotwe na oka kire ne se ehe na wufure wasase de se na oman be mu na wufure ntichemu so na oka kire won se mi ye hibuni na mo sori awrade osoro nyankopon a oyo epo ni asase pesero ntichemu di nipa no suro pipa na nipa no nsem awrade ani na odwane afri se na waka akye won ntichemu du baako na waka kye ne se ede na yenye wo na epona no enwuma yen afri se na eponu busuhu ntichemu du mi na waka kye won se mo fa me na mo ntumi ntwene eponu na eponu badwo ama mo na ni se nti na onkesie yi aba wo so yi ntichemu bi mi esananso nipa no ko modin bia se wo besan aba asase pese so na wantumi efuse na epunu gusu hu hia wona ntichemu bi nan na obo awrade mpaye se aho awrade onipa yi kranti maye nyira na mfa moja yedi ho bi mgu ye so na wo awrade na wo se de wo pem ntichemu du nan ntichemu du na o ma ye na so to ne twene epunu na epunu jai ne beja yem ntichemu du se na nipa no suro awrade pipa na obo afode ma awrade na o hye bom ntichemu du so na awrade asiesie apata kesie bi se onmini yo na yena di apata no yem nansa awia ne anajo timienu ntichemu ba yena firi apata ne yem bo awrade ne yankopon paye se ntichemu me firi ma ho hiahia mu misumi firi awrade na otie mi mifi asamondo yefunu mitiem na watimeni mifi asamondo yefunu mitiem na watimeni ntichemu miensa na otu metwene abunu epo akoma mu na ohwamu twa no ho hyiae wasoche ne wawo nyina bu faam so ntichemu nan na me nso mesi otumi afiri wani
nanso mekɔso mahwɛ wasɔre fie konkron no kwan so ntikyɛmu nso twa me ho hyia beduru ɔkra ho ebunu twa me ho kasi apumu akyekyere me ti ɛna wo ma me nkwa so firi amanam awurade me nyankopɔn ntikyɛmu se me san kɔ me pɔn hi ho asase apon akyiri adaban kame to akyiri kosi da ɛna wo ma me nkwa so firi amanam awurade me nyankopɔn ntikyɛmu nso me kra to me mukuti me kare awurade na me mpa boduru me nkyɛn wasɔre fie konkron ho ntikyɛmu wɔto wona wani so atoro ahoni no wɔko wɔna wado ntikyɛmu nkunu na me de asedan ne bɛbɔ afɔdeɛ deɛ mahyɛ ho bɔ no metua nkwagye wɔ awurade ntikyɛmu bi ɛna awurade ka kyerɛ akwataa no na ɔkɔmene Yonato na ɛna awurade ka kyerɛ akwataa no na ɔkɔfii Yonato asase pɛsɛɛ so timi nsa ntikyɛmu baako na awurade asɛm ba Yona nkyɛn ne mekɔ ni soɔ sɛ ntikyɛmu mmienu sɔre kɔ ne wɔ kuro kɛseɛ no mu na kɔpae asɛm a meka ma kyerɛ wo no kyerɛ wo ntikyɛmu mmienu ɛna Yona sɔre nam awurade asɛm no so si no kɔɔ ne niwe nso na ne niwe yɛ kuro kɛseɛ a nansa na wɔde twa ho hyia ntikyɛmu na Yona firi aseɛ hyɛ ne kuro no mu nante mu dakoro na ɔpae sɛ ɛha adaduanan na niwe abutu ntikyɛmu na ne niwefoɔ no gye Onyankopɔn di na ɔpae mmɔdadeɛ firi wɔn mu nipa kɛseɛ so kɔsi wɔn mu akuma so ntikyɛmu nsia na asɛm no duru ne niwe hia nkyɛn no ɔsɔre firi n'agua so na oyi ne ngusuo gu hɔ na ofira ayituma na ɔtena nso mu ntikyɛmu nso na ɔma wɔpae mu kan ne niwe ɔhene ne n'atituru asɛm so kan sɛ nipa ne afibua anantwie ne nnwan mfa hwee nka wɔn ano wɔma wɔn nkɔdidi na wɔnum nsuo nso ntikyɛmu wɔtwe nipa ne afibua nso dendenden mfiri Onyankopɔn na wɔnsane mfiri wɔ akwammɔne so ne amim ade a ɛwɔ wɔn nsam no ntikyɛmu nkro na obi nim sɛ ebi Onyankopɔn bɛnu ne ho abufuhyeɛ no ho na yɛanyera ntikyɛmu du ɛna Onyankopɔn hunu wɔ ne yɔe sɛ wɔsane afiri wɔ akwammɔne soɔ no na Onyankopɔn nu ne ho bɔne a ɔkaa sɛ ɔde bɛyɛ wɔ no na wanyɛ ti na ntikyɛmu baako na ɛyɛ Yona ani so asɛm mmɔne sɛ na ne bo firi ntikyɛmu mmienu na ɔbɔ awurade mpae sɛ aw awurade ɛnyɛm asɛm a meda so me wɔ me kuro meka yɛ ani ti ntikyɛmu bi na ɔbɔ awurade mpae sɛ aw awurade ɛnyɛm asɛm a meda so me wɔ m'asase soɔ no meka yɛ ani yɛyɛ nti na meyɛ ntam sɛ medwane akɔ Tarsis ɛfiri sɛ menim sɛ wo deɛ woyɛ Onyankopɔn ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunufoɔ wo kyerefo na wadɔyɛ dɔɔso na wonu wo ho agobɔne ho ntikyɛmu mmiɛnsa na afei gye me kra firi me so na ɔwu yɛ ma me sene nkwa ntikyɛmu na awurade ka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ sɛ wo bu afuo yi ntikyɛmu no na Yona firi kuro no mu kɔtena kuro no apuoyɛ na ɔbɔ sisi hɔ na ɔtena aseɛ nwunu mu sɛ ɛnkɔsi sɛ ɔbɛhu de kɔde a ɛbɛyɛ kuro mu ntikyɛmu nsia na awurade Nyankopɔn siesie adedankuma na ɛfefɛ kata Yona so ma na tifi nyanwu sɛ ɛnyɛ no firi na ho hihia no ntikyɛmu nson so bodua ma adu ntikyɛmu nson na menka asɛm nkyerɛ afɔfoɔ ebi afei na wɔhwɛ Great Ambassador Media wɔka sɛ me nua ba nsɛm a wɔka no ɔnhwɛ krataa biara mu ɔnhwɛ Bible biara mu ɔnhwɛ afidie biara so ɛfinitim wɔne sɛ memory verses a ɛyɛ Bible mu nsɛm no ɛna wɔayɛ dɛ wɔawe agu ne tirim a ɔka ne saa no deɛ nyɛ easy saa nti afei mo afei na mo ba mo hwɛ no saa ne te memory verses a wɔayɛ dɛ wɔasua wɔahyɛ da asua agu ne tirim ebi a yɛbɛhwehwɛ nkɔmmɔ yɛbɛbisa no kwan a wɔfa so suaeɛ na ebi a wɔn nso wɔpɛ sɛ wɔsua bia na wɔba bi wɔ baabi wɔpɛ sɛ wɔsua bia na afei wɔbɛkyerɛkyerɛ kwan a wɔfa so a wɔsua no yɛwie na wohia no nso a ɔne namba bɛto dwa na afei nkɔmmɔtwitwi bi wɔ hɔ a ɔtumi ɛne na atwitwi nyankasa me ho adwiri me na ɛyɛ ɔmene bɔ ne kan ɔsi ma hintasɛm wakan me ho adwiri me yɛ kan yɛ na me baa me ho adwiri me papa because me hu bisa eti sei da me hu bi da yɛbɛkɔ na watɔ so du ntikyɛmu nson no yɛnu aba atɔ so na yɛ ntikyɛmu nson na adeɛ kyinya owurɛ bɛpɔri Onyankopɔn siesie aboa bi ma no fiti adedankuma no mu ma ne pɔr ntikyɛmu wɔtwe na ɛbaa sɛ owurɛ kuam Onyankopɔn siesie akure fama emu ahyɛ na owurɛ bɔ Yona tifi ma no topiti na ɔsrɛ sɛ ne kra mu na ɔsi owu yɛ ma me sene nkwa ntikyɛmu nson na
already catch you and say, a yes, a woeful. Now, or say, a yes, a fully cook or woman. She moved on your catch and say, what dear, I didn't come and was 7 years. So 1 year, and went to me piano, and no one of my meaning. A bar and a joke, I say, and a joke. She moved back on a media. Nini we Cassia, Nipabu, out do me, when him be Nini fan, he a figure P, woman so dear, Nemia and Amen. Is a Muslim who said, but you may be a boy nowadays. Maybe I'm shut up part to 10. I'm a call baby, I say shameful few baby, and so kind I am on a day corner. Can my basis here. I was here with us, so I won't share great ambassador media. Oko YouTube, a great ambassador media. Oko Facebook, a great ambassador. But what is over for our Facebook? Now, our subscriber on YouTube. Said the bear name of a young quadrier, and never young quadrier, some corner at the son says, Obana become to Shannon. Your name of Boabeya, also Baboa, to your mind, and some canon, at in your quetch. Now, we be at night, at the area nearby, or say, you didn't also say Takyiwaa, Mamma, Missono, or Mamma did the Takyiwaa Florence, and was answering my mamma. Aha, now Takyiwaa, Brit Banner, or shall say to me about Mr. Mamusia, and now the Wana, Wana, Yame a troll, and woman of the root, Timana, send a poya, which me can't send it to see, but I won't have the same. I don't want to come and woman, no, I can't tell you. Yes, about school, yeah, and shall say. Sabbath school, yeah, you should show. I don't know, says, and no number more since never mean. I started here. 2010, that's almost 11 years ago. And not 2010. There was a 2010. And it's about 12 years ago. Then time for more since now mean. Not something when you figure. You come for your bed, no one will figure it. Now, I say with you, and I always was over country. I have a very added to test you. Okay, this happened no young way youth. To say probably you for now. And no, may share. I see. Okay, over school. That's my. And no, now, Medicine 2013, I'm worried. When I'm catching 2013. I'm catching said, that's I don't know about we say 2 years before I worry. And see, because oh, Tom Michelle says, I mean, no municipal school. And see, I am no offer. There was here. Now, what I crack a bit 2-3 minutes now. I ended. See, me when I'm a timidity, and so me far, oh, you have been timid, sure. Me for book, now me sure. Tiffany some kai boss some any be able to feel it. Na me did any suppose school e to na nti me perform plan na usia. O ko afom plan na usia. Nti come meet and then kwada ko so o ko afom no usia Bible. O de memory test kwama nso usia. Adana ombeka memory test no. Adana no usia. Basma. Nti come meet ase. Na me ko kenti ta mo wa me ka she be ma no so o ndi ni enye so na sabe na wo ko na chese na usuation test no boma na o fa test no na wo fa buku bia na wo da bi so be school na nkwana na usuya nti ta ma me ka na so o ndi ni nti sister bi wo ye fi no ka so o was about school how on fan one na ade na o me ka no ka o de on timi ase na me dey this about school because na ka be and na ka be 2-3 weeks ama kwata na kwa mi nti mi fie wie ye na ko kan na so o be na o say my ade ma ni ma bi na no ni say metumi ayi as wo fa kwata na wo ka from lesson 1 what can we say na memory test e wo na wow so na ka share me say my ade ma ni ma bi na no ni say me fan channel so kan ya na me ye da mi di me o di me nti no bi sam say and me pe adie fufura ebe kan wa ebe boa no so and ma me pe LNG white bush no so LNG white bush dey ye dey back and na ka say for SDM for nko obi a wo outside bet to ase na I say bi so kuma into this nti
saa de apɛ Bible de general obi arusu and the Bible de bɛyɛ na sɛ no so me se pɛ Bible enti me fa Bible na me tumi bie yɛ no book a me di kan bie Yona o fa Bible na me tumi o tu na bie no the book of Yona na me bie na so Yona na me bodi no am say me de tetew me na so Yona ya ma bie bia so me sua Yona no enti me sua Yona no na me foro me nkota enti abusafo hu sɛ de honhom no yɛ adwuma me maye ma adwene sɛ me kɔka book bi a e de ba bi e hye no ende wonti me nka no eno kwa na ye ne Facebook a bra wo sua no odi kan bi ye de nyankopɔn honhom yɛ adwuma ba sɛ wonni nia kɔsoma enti ni from nkota na man ko ka se ba school ni bi o free no na me tisi Bible enti me ko kan Yona no be na so ai ko yi enti sa de a ye prefoforo ka ho na so me sha se enti me ko kan na da kota do na so we de e wo se nka ye de ko radio na TV so to no a sha se e di anu abita radio station and TV stations bi e ma e ko na nyankopon a ordinary de ma no so ne sande be 3 years de wa frɛ no nti akwɛ se man 40 min kan che but nyame de oda so good e de onam no so ne de ma me ba baby cry be na me de so ama kese pa e de ha chechire che part me ba tete fo de nyankopon nam no so de ma me ne de on kam hu bi se de nyame atonsa Osei nyame atonsa ba jo kan ya se yenti ni asase na o be ma na o she mi kwan se mi sua me o se be ma unya be ma na se kunu aw ware o 2012 onam ne so a me tumi ye de mi ye no ono de nyame atonsa afra no 3 years wa film 3 years wow but what film de nyame da so nyame wo ono de ko how many years 3 years 3 years what is she we cry they say when you want to she we cry oh mini mi nyankopon nkwa ne asemi awerɛho no kwasem ne enyezi sɛ wo bɛ ware na intense sɛ wo bɛ ware na wo ba wanya adagye nya brɛ sɛ nsua ba bo mu nsɛm because if you numa kora bɛyɛ nkwara wo bɛhwɛ wo no ɛne nneɛma bi a bɛ wunya time kora sɛ me yɛ dɛ nsua ba bo mu nsɛm but wo deɛ nyame de adom ne kunu na wo ware no o hyɛ nu kran wo no kwa na egya na chi sɛ wo nsua bible text no sɛ abrahɔ sɛm sɛ ne kunu ɛnni hɔ bio bɛwura ahɔ paa yie bɛwura ahɔ nyame ɛmfa ne kra nsie na nyame nhyɛ ne dɛ ɛnhyɛ wo dɛ enti no sɛsie no wo kunu afiri mu ofiri mu no na efie ɛte sɛn adesua na wusua no te sɛn because saa bɛ sɛ nka ɛdi kura obiara nka saa bɛ na bam kura agu because bɛrima kɔwɔ hɔ a wobɛtumi ayɛ dɛ ayɛ bibia ho anya biadie ɔhyɛ wo nkran wo ne kubio na feeling no te sɛn oh na oyare yie ba tam oyare wɔ hospital nyinaa no me kɔsa ni be na obisa me sɛ ugusu sua de ne de me ho tɔ ma yɛ ba yɛ bɛhyɛ so ugusu sua de ne de enti tam ma wo free mu na me ka kyerɛ wade sɛ wa free mu pa a enya de a me megyae ato enti me nyankopɔn no a ɔmo am na ɔhyɛ me na kwan ya metumi afa so bia metumi so minim de nyame kwan ya nyame fa so a oma mi hu na me saka sa do nti nyankopɔn no enko so emu am no nhyɛ me de na enya de meja nso atobo ani be ma na ye obofo because be ma oyare dakete so na odampa so na wokɔhwɛ na o say question bisa wa ne sɛ ugusu a wo sua de na me ba ebe de ebeto so it means say nyankopɔn bɔfo a wasoma me sɛ ɔmra wo nkyɛn na de bɛka ne sɛ na me nko so a ɛnhyɛ wo na sɛ yefiri kumase ton adwoso na ababedu ga odumase ɛne adua ba Takyiwaa na ɛtwetwe nkɔmɔ yɛte ho asɛm na ɛwɔ sɛ yɛba na ɛbɛhu sɛ nsɛm a yɛte no ɛnokorɛ so ɔno atimi fa woka busu bia na wastarte na wɔka nsɛm a yɛdɛ ɛwɔ hɔ sɛ yɛaka revelation wie yɛaka Yona ho asɛm awie afei wɔbɛka na brabɔ mu nsɛm wɔhyɛ dwumadi ase 2010 no mu no 2 years time nyame yɛ na doma ne nya ne ho kani na ne ho kani so ni desɛm ne sɛ a menti bi da ɔba a waware a ne ho kani bɛma no ɔhyɛ ne nkuran sɛ yɛ wusua no yɛro ho yɛ dɛn esua because bɛma bia nka ɔba no ware wie no nka ne nim deɛ a ɔwɔ no nyinaa no atonsu
unya kwan be ma no kra ma kwan se koye bibi ete saa nso we die nyame ye na dom ema unya be ma ugye na chi na wo boa no na re ho sem se be ma no e kan chiri ya wa bra na aduane esija so de be kan se nyame emfa ne kra ensi yi sese no ya wie revelation ya wie Jonah ya be called the book of Malachi. Book of Malachi. I not tie Jirisa mami wonti minka. Malachi 8 papa book for 8. Timina ba no say say be revelation you know that. We so called the book of Malachi my because said you can say said the honhom no be see no and one na wo me honhom ka tell me say can the book of Malachi wonti dia it means nyampopon eye. Radiate musema ona Malachi so the bread. Yana wa ma one so. Radiate musema ona Malachi so the bread Israeli. Ntimu no madomo. Ewrade na Osei na mokase odide na adoye ni eso onye Yakob nua Ewrade asemye nanso mido Yakob ichemu miensa na metane eso na maye na mekọ no afu ni na japade enso esre so habodom ade ichemu na se Edom kase opicheye nanso yebesan akosisi agwagwe no a sase for Ewrade senye one day we besisi na me nso medu na wafra wan sel abonefo semhie ni omanya Ewrade afo won bufuo di kosida nhemu na modie moni behu na mobeka se Ewrade sutre Israel hye no so ntimusia obadi na gyen na akwadi ni wani na se eja ni mia mani die wo he na se owura ni mia misuro wo he na se Ewrade na oka kire mo asofo amugu medina nimtia na moka se edi emu na yebu din enimtia mo de plan no a eho akum breme ma for de bochia so na moka se edi na yekatia edi na ntimu de plan no eho akum breme ma for de bochia so na moka se edi na edi kum ho ntichemu nwotwe na se mo de abo anifra ni be wa fode a enye bone na se mo de apache ana onifra ni na se mo de apache ana oyarefo bi ba enye bone fakoma wa mrado na ni beso anasa obehwe wani asafo Ewrade na Osei ntichemu nkunu na fe yesrem munkutu nse nyankopon animka na omadum ye munsem na enu fifiri nti obehwe obi anim asafo Ewrade na Osei ntichemu du anka eyese mu bi kototo akunu mu so na ma nso ma for bu chia so jaka mani nso mo hwe asafo Ewrade na Osei na monsem ayeye dia nso nya mefe ntichemu du ba na efiri owia pu edi kosi na toye no midin ye kese amanaman mu na o hye aduham ba afode ma midin ma nyina na odi ayeye dia ehotie ba midin ye kese amanaman mu asafo Ewrade na Osei ntichemu du mienu na nso mu hu fi samo kasel Ewrade pono no ya ade a Ewrade pono no wakum na eso ade na dua no nso ya ade a wotumi bu na nintia nchemu du miesa na mo kasel abrebe enye na mo pepe asafo Ewrade na Osei na mo de fonfa ade ni apache ni oyarefo ba na mo de beye ayeye de meje no monsem ama na ye mefe ana asafo Ewrade na Osei nchemu du nan na wadome die osisie nanso onini wonwa nkuo mu ni die ohyebo na ode die asebo Ewrade agade no efise ohinkase ne me ndi ye kase amanaman tibie ntichemu baako na afe die wahye woni mu asofo ntichemu mienu samo ntie na mo amfa nhye mutum samo di animunyam hye be ma median asafo Ewrade na Osei ene mema ho me abamu na madumi mu nhira no anokwa madumi wondada efise munye nipa odi sie makomo no nchemu miesa na mebo na mese maba na mabosibie matimoni monna konna sibie no na wasesamu aka eno ho akọ nchemu nan na mubehu se me na mesoma ma wodi mrai bremu se enye me ni Lewi apam nchemu ni mapam ni ye no kwani asomdwe na me de me man se onsuro na osuro me na me dinti na ho kokoi nchichemunsia na kremra da nanu na wanhu nanum akontonchi sem asundwe ne tinini mu na one me nante
na osane nipa pii firi amuyo ntichemu so na esese osofo anokura nimdia na ohwehwe mra firi nanim efiri se asafo awurade bofo no ntichemu wotwe nanso mafiri okwan no so amane mama nipa bebre asunti mra no masele wi akwan no asafo awurade na ose ntichemu onkono ntichemu me so mese ntichemu ande me so mama ni magu ase na ma brase oman no nyina anim se de mu ni ma kanso na mo fa nipa na mo hwe nipa ni mura na pem ntichemu du enye ajakro na nyina ayewo enye onyankopon kro na ohoye enam de so na onuatwa onuankontompo se de begu ye gya no apam ho fi ntichemu du ba yuda atwa nkontompo na waye achiwade Israel ni Jerusalem na yuda egu awade konkron bia odo no ho fi na wakoware onyame na nani baba ntichemu du mienu awade betwa oberima oyewe onyanefo ni obuafo no afiye kɔmtuma dan mu ni de ni onya ntichemu du mienu awade betwa oberima oyeye onyanefo ni obuafo no afiye kɔmtuma dan mu ni de ode ayede bre asafo awade ntichemu du miensa na de tie mienu so moyo mudi ni suo ni esu ni ahomigo kata awade afɔre bochia so ma onna ne mehwe ayede no nso onye mo nsam de so na ni bio ntichemu du na namoka se enam bien so efiri se awade aye wo na omrant biam ye ntam dance ni na onno na watwa no kontompo nanso onno ne wo hokafo ne wapam yire no ntichemu du nu na ba ko pa wo ho kai bi anyesa na adenti na de ohwehwe nyankopon ho asifo betumi ayesa enti mo hwe mo hu ye mo ho na twa omrant biam ye kontompo ntichemu du sa na metara wadugo ntichemu du sa na metan awadugo awurade Israel nyankopon na ose ne de odi wusu kata na taade so asafo awurade na ose enti mo hwe mo hu ye mo ho na ntwan kontompo ntichemu du nso mo de mo nsem hye awurade bre na mo ka se ede na yekatia wo so mo de mo nsem hye awurade bre na mo ka se ede na yekatia wo mo ka se awurade sum mo de mo nsem hye awurade bre na mo ka se ede na yekatia wo samosi obi a oye bone no oye wo asafo awurade anim na wo hoye no aniso anase atemu onyankopon no wo he ntimiensa ntichemu baako hwe mesuma me bofo na wasiesie okwan adi mani na mpofrem na awurade a mo hwehwe no ne apam bofo a mo pen no beba na so fie hwe oba asafo awurade na ose ntichemu mienu na hwan na obetumi ne bada no na obeyi ne ho adie hwan na obegina na otise onanefo oja ne ntumasifo dog ntichemu miensa na obetena se anane dwete ayi mu na obeyi la wimamu na wayi wo mu se sika ne dwete na waye wona wode ayede bre awurade tinni ntichemu na eno ansa na yuda ayede ni eno ansa na yuda ni Jerusalem ayede be so awurade ani setetinna ni kanin fie no ntichemu na mebe mu mabebu atan na meye odansefo a ne ho ye harmatia ntafo ayifo ni awaresaifo ni wona wodi apafo apaade okunafo ni awisie amim na wasisi ohobo na wonsuro mi no ntichemu nsia na me awurade me nsachira enti mu yakoma mu wiesa ntichemu nso onipa befum onyankopon afa se de mo fum me fai na mo ka se ede emu na yefum mo fa ntutusuo dudu ne maso afọrịbọ dị ewu ntichemu nso onipa befum onyankopon ntemu efirimo gya na mbra so na musa ne firi masɛdeɛ so na mo ani so mo mbra me nkyɛn na mɛsan maba mo nkyɛn na mo ka sɛ ɛde emu na yɛnsan mbra ntutusuo dudu ne maso afɔrịbọ dị ewu ntichemu wɔtwe onipa befum onyankopon afa sɛdeɛ mo fum me fa yi na mo ka sɛ ɛde emu na yɛfum mo fa ntichemu nkron na wɔde nnome adome mu ɔman mu ni nyinaa efiri sɛ me na mo fum me fa ntichemu du mo fa tutusuo dudu ni nyinaa mbra de kora dan mu na aduane ntina me fie na mo fa yɛn so menhwɛ asafo awurade na ɔseɛ sɛ me mmio ɔsoro kuma me mma mo na me nhwie nhyira me mma mo ma no mmuro so anaa ntichemu du baako na meyɛ odidifoɔ no mama mo na wamɛsɛe asase aba amma mo na afuom bobe aba ammɔ mo asafo awurade na ɔseɛ ntichemu du mmienu na mo bɛyɛ anika asase
nchemu dumi na manaman nyinaa bebu mu ahotofo na mo beye anika asase asafo Awurade na Osei nchemu dumi esa mo nsam ye me so den asafo Awurade na Osei na mo kase ede na ekatia wo nchemu dumi na mo kan se Awurade som ye okwa na eyemfaso ben se ye hwe na hwede na eyemfaso ben se ye hwe na hwede na ye nanti bisimu asafo Awurade ani nchichemu du na afei yende yebu ahantanfo ahotofo wona wadi abonfo sem no wase etim nso woso Awurade nso woso Nyankopɔn hwe na ofiri mu fi so nchichemu du se na wona woso Awurade ne kasa wo mu na Awurade ya afo na ɔte na wɔtwere nanim kan mama wona woso Awurade na wogu ne di no nchichemu du nso na obɛya medie ɛda mɛyɛ no so ayɛ miama de nchemudus na obeye me de asafo Awurade na Osei eda meyo no so aye miama de na medodo won ho sedie obi dodo ne ba osom no nchemudu wat eno na mobese na huru nsonson ya eda onipa tene ne obonefo ntam ne de osom Onyankopɔn ne de onsom no ntam ti na nchemu ba ko hwe wow na no ba ebe sisafo no na ahantanfo nyina ne obi a odi abonefo sem be ye chenchema pemfo bu bebi se agroye de no na ade esa ba bifo eni aba no kwase mo sua de ba na bebi sa no sem ba ko ni ensem ni ahwe book bi a etwa ba etwafo ko mi di akira ahwe na me go kuma ase ko mi akasa mani age no ho pra keke aha se de osi ye ne niema e ba cho school ko du se SS student akoy call my senior high school man senior high we 2012 na we no we be say wa ware e bia nka won ware ye de anema bi wo ha wo betimi aye aye betimi asua ene ade say wa ware wa ware ya wo ye no be dware nkwala omo hu how adwendwen da wo so kwan ben tam ben na ya wusua sa Bible ana na wo school now there we yipa I say I'm from A B D A for single numbers no now and the time ben na ya wusua sa na mo we ham ne de edi ba me man ko kunu wo be ye bia na wo kunu wo be prapra den wo be pepa den wo be ye se nyema be siesie den kwara ho ne ade the time the pa na wo wusua ni nyina meka se ye nyame ni nyina tia wa be ka se ye nyame ntia busuafo de wo kan no so woni bibia ka yo ka gira nsa de bia pese wo yi bia fa nyame ye de edi kan ntia ba be do oduma se ye nua ba bi e fe no Takyiwaa no kwase ni nua ba wo sua twosem no abo ni be ka se Bible wo sua yi pa na sua wo sua na nye de ye hwe Bible no kenkan no bio ono wo sua gu ni tirim enti no honhom na de ne ye adwuma enti wo ba na se wototo na no na ba book no de obeka bia o kan ya na wo de sene je se wo twa na no ende sa de ade be che ti nyame a che na che de pa ye na sisi ya ka busu nyensa edika bi sa Revelation wa kamu nsem nyina yakọ Jonah wa kamu nsem nyina yakọ Malachi sisi be ko the book of Ruth aha root nwoma no na bebi sa no asem se ono so won ka ho asem mayen hwese no so wo sua menu aba me sam wa kwa ba bi ah da se wa kan books ni nsa ye koso de me pesisi a me da ma ko so se me misa root anti root so ayen ko se de o kan se honhom na de e do ye aduma ye hwese root ni aka the book of Ruth chapter 1 verse 1 now it came to pass in the days when judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. Verse 2, the name of the man was Elimelech, and the name of his wife was Naomi, and the names of his 2 sons were Maron and Chiron, Ephrathites of Bethlehem, Judah, and they went to the country of Moab and remained there. Verse 3, now Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. Verse 4. Now they took wives of the women of Moab. The name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth.
and they dwelt there about 10 years. Verse 5. Then both Maron and children also died. So the woman survived her 2 sons and her husband. Verse 6. Then she arose with her 2 daughters-in-law, that she might return from the country of Moab. For she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread. Verse 7. Therefore she went out from the place where she was, and her 2 daughters-in-law with her. Therefore they went out from the place where she was, and her 2 daughters-in-law with her, and they returned unto the land of Judah. Verse 8. And Naomi said to her 2 daughters-in-law, Go, return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you, as you have dealt with the dead and with me. Verse 9. The Lord grant that you may find rest, each in the house of her husband. So she kissed them, and they lifted up their voices and wept. Verse 10. And they said to her, Surely we will return with you to your people. Verse 11. But Naomi said, Turn back, my daughters. Why will you go with me? Are there still sons in my womb, that they may be your husbands? Verse 12. Turn back, my daughters. Go, for I am too old to have a husband. Verse 12, turn back, go, for I am too old to have a husband. If I should say I have hope, if I should have a husband tonight, and should also bear sons. Verse 13, would you wait for them till they were grown? Would you restrain yourselves from having husbands? No, my daughters, for it grieves me very much for your sakes, that the hand of the Lord has gone out against me. Verse 14. And they lifted up their voices and wept again. And Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. Verse 15. And Naomi said, Look, your sister-in-law has turned back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law. Verse 16. But Ruth said, Entreat me not to leave you, or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. Verse 17. Where you die, I will die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if anything but death parts you and me. 19. Now the 2 of them went until they came to Bethlehem. And it happened, when they had come to Bethlehem, that all the city was excited because of them. And the woman said, Is this Naomi? Verse 20. But she said to them, Do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. Verse 21. I went out full, and the Lord has brought me home again empty. Why do you call me Naomi, since the Lord has testified against me, and the Almighty has afflicted me? Verse 22. Verse 22. And verse 22. So Naomi returned, and Ruth the Moabite, her daughter-in-law, verse 20. So Naomi returned, and Ruth the Moabite, her daughter-in-law, who came back from the country of Moab. Now they came to Bethlehem at the beginning of barley harvest. Chapter 2, verse 1. There was a relative of Naomi's husband, a man of great wealth of the family of Elimelech. His name was Boaz. Verse 2. So Ruth the Moabite said to Naomi, Please, let me go to the field and glean heads of grain after him, in whose sight I may find favor. And she said to her, Oh, my daughter. Verse 3. And then she went to the field and verse 3. And she went to glean in the field, and she happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was the family of Elimelech. Verse 4. Now behold, Boaz came from Bethlehem and said to the reapers, The Lord be with you. And they answered him, The Lord bless you. Verse 5. Then Boaz said to his servant, who was in charge of the reapers, Whose young woman is this? Verse 6. So the servant who was in charge of the reapers answered and said, It is the young Moabite woman who came back with Naomi from the country of Moab.
Verse 7. And she said, Please, let me begin and gather after the reapers among the sheep. So she came and has continued from morning until now, though she rested a little in the house. Verse 8. And Boaz said to Ruth, You will listen, my daughter. Do not go to glean in another field, nor go from here, but stay close by my young women. Verse 9. Let your eyes be on the field which they reap, and go after them. Have I not commanded the young men not to touch you? And when you are thirsty, go to the verses and drink from what the young men have drawn. Verse 10. So she fell on her face, bowed down to the ground, and said to him, Why have I found favor in your eyes, that you should take notice of me, since I am a foreigner? Verse 11. And Boaz answered and said, It has been fully reported to me, all that you have done for your mother-in-law, since the death of your husband, and how you have left your father and your mother, and the land of your birth, and have come to a people whom you did not know before. Verse 12. The Lord repay your work, and a full reward be given you by the Lord God of Israel, under whose wings you have come for refuge. Verse 13. And she said to her, Please let me find favor in your sight, for you have comforted me. And verse 13, and she said, Please let me find favor in your sight, my Lord, for you have comforted me, and have spoken kindly to your maidservant, though I am not like one of your maidservants. Verse 14. And Boaz said to her at mealtime, Come here and eat of the bread, and dip your piece of bread in the vinegar. So she sat beside the reapers, and he passed grain to her, and she ate and was satisfied, and kept some back. Verse 15. When she rose up to glean, Boaz commanded his young men, saying, Let her glean even among the sheep, and do not reproach her. Verse 16. Also let grain from the bundles fall purposely for her. Leave it that she may glean, and do not rebuke her. Verse 17. So she worked on the field until evening, and beat out what she had gleaned, and it was an ephah of barley. Verse 18. Then she took it up and went into the city, and her mother-in-law saw what she had done. So she brought out and gave to her what she had kept back after she had been satisfied. Verse 19. And her mother-in-law said to her, Where have you been today, and where did you work? Blessed be the one who took notice of you. So she told her mother with whom she had worked, and said, The man's name with whom I work today is Boaz. Verse 20. And Naomi said to her, Blessed be the Lord, who has not forsaken his kindness to the living and to the dead. And Naomi said to her, This man is a relation of ours, one of our close relatives. Verse 21. And Ruth the Moabite said, He also said to me, You shall stay close by my young men until they have finished all my harvest. Verse 22. And Naomi said to Ruth her daughter-in-law, It is good, my daughter, that you go out with his young men, and that people do not meet you in any other field. Verse 23. Then she stayed on the field Then she stayed on the field until the end of barley harvest, and she dwelt with her mother-in-law. Chapter 3, verse 1. Then Naomi, her mother-in-law, said to her, My daughter, shall I not seek security for you, that it may be well with you? Verse 2. Now Boaz, whose young woman you were with, is he not our relative? In fact, he is renowned barely tonight at the threshing floor. Verse 3. Therefore wash yourself and anoint yourself. Put on your best garment. And go down to the threshing floor. But do not let yourself be known to him until he has finished eating and drinking. Verse 4. And it shall be, verse 4, then it shall be, when he lies down, that you shall go in and uncover his feet and lie down, and he will tell you what you should do. Verse 5. And she said to her, All that you say to me, I will do. Verse 6.
Then she went to the threshing floor and did according to all that her mother-in-law instructed her. Verse 7. And after Boaz had eaten and drank, and his heart was cheerful, he went to lie down at the end of the heap of grain. And she came softly, uncovered his feet, and lay down. Verse 8. And it happened at midnight that the man was startled and turned himself, and there a woman was lying at his feet. Verse 9. And he said, Who are you? So she answered, I am Ruth, your maidservant. Take your maidservant under your wings, for you are a close relative. Verse 10. And verse 10, then Boaz said, Blessed are you of the Lord, my daughter, for you have shown more kindness at the end than at the beginning, in that you did not go after your men. Verse 10, then Boaz said, Blessed are you of the Lord, my daughter, that you have shown more kindness at the end than at the beginning, in that you did not go after young men, whether poor or rich. Verse 11, do not be afraid. I will do for you all that you request, for all the people of my town know that you are a virtuous woman. Verse 12, it is true that I am a close relative. However, there is a relative closer than I. Verse 13, stay this night, and it shall be that in the morning, if he will perform the duty of a close relative for you, good, let him do it. But if he does not want to perform the duty for you, then I will perform the duty for you. As the Lord lives, lie down until morning. Verse 14. Then she lie down until morning, and she awoke before one could recognize another. And he said, do not let it be known that a woman came to the threshing floor. Verse 15. Also he said, bring the shawl that is on you and hold it. And when she heard it, he measured 6 ephahs of barley and he laid it on her. Verse 16. When she came to her mother-in-law, she said, is that you, my daughter? Then she told her all that the man had done for her. Verse 17. And she said, these 6 ephahs of barley he gave me, for he said to me, do not go empty-handed to your mother-in-law. Verse 18. Then Naomi said, stay still, my daughter, until you know how the matter will turn out this day. For the man will not rest until he has concluded the matter this day. Chapter 4, verse 1. Now Boaz went up to the gate and sat down, and behold, the close relative of whom Boaz had spoken came by. And Boaz said, come here, friend, sit down. So she came and chapter 4 verse. Now behold, Boaz came from Bethlehem. Now behold, Boaz went up to the gate and sat down there. And behold, the close relative of whom Boaz had spoken came by. And Boaz said, come aside, friend, sit down here. So he came aside and sat down. Verse 2. And then she took 10 men of the elders of the city and said, sit down here. So they sat down. Verse 3. Then Boaz said to the close relative, Naomi, who has come back from the country of Moab, sold a piece of land which belonged to our brother Elimelech. Verse 4. And I thought to inform you, saying, buy it back in the presence of the inhabitants and the elders of my people. If you redeem it, redeem it. But if you will not redeem it, then tell me that I may know. For there is no one but you to redeem it. Verse 5. On the day you buy the field from the hand of Naomi, you must also buy it from Ruth the Moabite, the wife of the dead, to perpetuate the name of the dead through his inheritance. Verse 6. And the close relative said, I will redeem it. Verse 7. Now this is the genealogy of her. Verse 7. Now this was the custom in former times in Israel concerning redeeming and exchanging. One man took off his sandal and gave it to the. Verse 7. Now this was the custom in former times in Israel concerning redeeming and exchanging. To confirm anything, one man took off his sandal and gave it to the other. And this was the confirmation in Israel. Verse 8. Therefore the close relative said, buy it for yourself.
So he took off his sandal. Verse 9. Then Boaz said, "You are with." Then Boaz said to the elders of the people. Then Boaz said to the elders and verse 9. Then Boaz said to the elders and all the people, "You are witnesses this day that I have bought all that was Elimelech's and all that was Chirion's and Maron's from the hands of Naomi." Verse 10. Moreover, Ruth the Moabite, the widow of Maron, I have acquired as my wife, to perpetuate the name of the dead through his inheritance, and from his position at the gate. You are witnesses this day. Verse 11. And elders of the people, verse 11, all the people who were at the gate and the elders said, "We are witnesses. The Lord make the woman who is coming to your house like Rahel and Leah, the two who built the house of Israel. And may you prosper in Ephrathah and be famous in Bethlehem." Verse 12. May your house be like Perez, may your house be like the house of Perez, whom Tamar bore for Judah, because of the offspring which the Lord will give you from this woman. Verse 13. Now Boaz took Ruth, and she became his wife. And when he went into her, the Lord gave her conception, and she bore a son. Verse 14. And the woman said to Naomi, "Blessed be the Lord, who has not left you this day without a close relative." Verse 15. May he be to you a restorer of life and a nourisher of your old age. For your daughter-in-law who loves you, who is better than 7 sons, has borne him. Verse 16. Then Naomi took the child and laid him on her bosom, and became a nurse to him. Verse 17. Also the neighbor woman gave him a name, saying, "There is a relative." Verse 17. Also the neighbor woman gave him a name, saying, "There is a son born to Naomi," and they called his name Obed. He is the father of Jesse, the father of David. Verse 18. Now this is the genealogy of Perez. Perez begot Hezron. Verse 19. Hezron begot Ram, and Ram begot Aminadab. Verse 20. Aminadab begot Nashon, and Nashon begot Salmon. Verse 21. Salmon begot Boaz, and Boaz begot Obed. Verse 22. Obed begot David, and David begot Jesse. Amen. Takyiwaa. Amen. You know about Takyiwaa, you dance. Papa said, "Listen, Nasa, the Liberca said, short of words, because your wife ain't one. You won't do that. Yeah, they are 4 books to bear for. The Bible say, and Ballad say, oh, Jimmy Chindia, book be about to be a book, America and sing a woman. Near Carmen to trust or can employ or 5 Revelation chapter 7. Or can I am say 4 or 5 and I'm Charles on this side and the what? Babri permanent Benya Brenna, the Yaban and Chen. Now, Yaka say you, and say, why, yeah, dear, no be added to say, yeah. While warrior, not way a foot to my and can our reform. Our reform will tear foot to and I said, or no, what dear answer said, Brown and you couldn't shed crying or Shannon, so won't see a Bible and then a mother was saying, and I remember to do a send a back at your look and all say, she a Bible, and I'm put blood in a day, you shall Bible in a day, intense. So, and to say, "Won't to say, we are better as I want to say," and lay me about it. You are in your answer, Muslim, in triumph for sale. So, we are better, over show you, I say, "Won't share Bible, won't share trust," and now you didn't hear Buano. Now, I don't know why you're into 2 corner and castle. The bit in your Buano, you might up with you. After so, can we say, in your as a man, and a man is a school. I know to me. Isia to say for shame crown be no bunam sababu crab by ya nam cran shane day at Dawson just ceremony Momayan is another monument to a monfanyam soon sa to is in your say and crown which and this are okay Jedamias you listen very powerful say also powerful now the Pavasa but you. Alright,
for until the end about and I didn't come and find Takyiwaa or ya be far Bible no but Bible no chapter book here and say book or book here no become seminar actually or ya be pay na ho sem say you kuna na o hye cry or free mu kwa ba fa so ba hwem kra no ha nti omani die mu nyama bibre soprano school hwemu aten se nyama mu eto obeka nsemi hia no na afi mu a opese yede eboa no na afi na setina ani nkranhye sem obi hia nye nkranhye sem bi wo ho a se sika ne ade ade na timi abo na ne wo ye no atumi aye no ho aye ni yi ti makọ ni nche na afi ode ne nsemi twato ode de pesa amansan eye boa no mini aba okay so me here sponsors we say nyakopon adum ahye me dia besi se me da sukura mu se me ngai and 20 million sponsors god dey now all sponsor me say oni ho bio me here obi a obesoma se na enye no nkwa enyi nyina keka ho but na me de be pushini eni ho ntimi hia sponsors. All right, and who hia sponsors? Aboa from boa o e wo kwan be so sika semu ananse dia e wo kwan a nyame ase no betumi akọ de wo mu betumi akọ kwan bia ene se CNN plan na so ba ko tan so akasa ha nje chamia woni asem no hu bi kan o se na wo sumu a enti se de yin aba no e kan no we have sponsors, we have work for, we have support. Said the land new kuno buano. Some one be no person. Ghana man na musun na mubuano. A high great ambassador media. Did you say proud team? Who support to be a bit me at the upon say cow. Say ye nim be a yansen be as a wood. Uni will be a bit me a buano na yet make you TV stations, radio stations. A bit better was a pay. Enti did you say? What do number be to ga in case you do Mr. What the number to ga so we here na no afre no e bia person ye no so hwe bia bit man ba nya so keke before I be answer her no na bibi da phone so na so play and am boa enti before we be send bia no ma bibi nya dan ensu phone bi se what ya say ma bu be what ya say ma bibi ensu phone so anse na we bi sa no bibi ya se so ye dan bi sa because okasa wie na akoda di obedie di obenum ebia wonim ba ma bi haka na anytime abefunu be na ni agi se wono be dey be kasa ndimi nya ba for number 2 there. Okay, my number is 0559 0559 36 31 30 0559 36 31 30 yadase say phone safewa ubai ewie abusianfo na masibe bre if you come say ton ana ba enkran mamu ha ga yana me odumase papa odumase ya ba odumase na ya da crew ni nyina ase michael ya da se wo handle camera no emaye aha crew ni nyina da mase mu ni buachi bibre no ampo ya da se producer so hema ni made to see etimi ekos mo so mfa me de dwumade be so mo media me de so a great ambassador eda mu nyina ase se ma support na maboa na wo hwe video wi na video nsaka bo wade se obeto apete so hia sponsors enti onso onim de awusika bibia betum de abodo number atubia ni number no na etwam ewo screen no eso no dwumade ye son ya se etimi eba akra ha ayega odumase obo etidom se yemra na Takyiwaa natural honey sa wo we wunya ene betimi aboa wo ne obusua na etimi mankora na adwuma ide abie fe no 0546 409 437 Takyiwaa natural honey uwia se oduji so a kumasi du so na mekan hwehwe wangu obi pshaw haircut kama wangasa wani bagi friend 055555 2459 afi o me bo multimedia semen kan che se ahintasem adien eye da ebe na woso fada no from 05
4228 0544 obedi oso. Eda mu nyina secure ni nyina da mo ase.